find it ironic that my name is Atalya. Atalya was a queen who ruled the Jewish people in the biblical times. They wrote her as evil. She was the only queen who appeared in the Bible who was a ruler by her own right and not the wife of a king. In the end, she was beheaded and thrown to the dogs. I don't think I'm like Queen Atalya, but when people write my story, they might show me as a traitor, the same way they showed her. מה קוראת? מלחמה ושלום. סבא הציע שאני אקרא את זה עוד פעם, אז אני קוראת. לא עוד זבלונים? לפעמים גם קוראים דברים אחרים, את יודעת. מה שלום סבא? סבא שלמה בסדר. דיברתי איתו לאחרונה? לא, לא הייתי אצלו מלא זמן. כן, זה לא בסדר. אז תקפצי עליו, הוא ישמח לדבר איתך. כן, סתם, אני מפחדת שהוא ילחץ עליי. מה, לגבי הצבא? כן, את יודעת איך זה איתו. יכול להיות לך נחמד בצבא. מרתה שערות, קיללה ואמרה, כולכן מבלות, רק אני פה תקועה. המכשפות אמרו לה, עלי על המטאטה, ואם לא תשתקי, נקשור לך את הפה. Since you're little, you want to grow up and be a soldier. That's what they teach you. I was sure I will be like a fighter, that I'll be in a fighting unit. My idea was always that if I'm in the army, at least I'll be on the front line. My mother was an officer in the army, and my sister and I, of course, were in the army, and then all the women in the family. So it's like the whole family is really very much connected through the army, and they all see the benefits of it, and they're all professionals. We have this mission to build a state and to keep it safe, and you're asked about it everywhere you go. You know, what did you do? But maybe not the one I'm sitting on? You hit the age of 18 and it's compulsory to join the army. But throughout Israeli history, there has also been a handful of people who refuse to serve for ideological reasons. And some end up whiling away their would-be army days in prison. 19-year-old Ta'ir Kamener has now broken the record for the longest imprisonment of a woman refusing the draft. ראיתי שם ילדים שגדלים בהפרשי מלחמה, ראיתי את ההשפעה של זה עליהם, את הפחד, את השנאה שיש לפעמים, ולא לקחת חלק בכיבוש. Ta'ir has been branded a parasite, as was Sahar Fadi, who has served a number of prison terms for refusing to serve. It was obvious to me after seeing what the realities of occupation actually looked like that I wouldn't want to be part of the forces that are implementing it.
תגידי, מאיר. אתה. מה שאתה? תה. בום. עוד בומבה נביא. But I didn't shoot the deputy. צריך להוסיף עוד תנועות, לעשות עוד דברים. דורי, אתה תהיה חייל חזק, אתה בג'ודו אתה אחד החזקים. בג'ודו הוא אחד החזקים. כן, אבל דורי רציני בג'ודו. בבית ספר דיברו איתכם על הצבא? בכיתה א'. מה אמרו? אני רוצה להילחם בצבא, ואני אמרתי לא. כן, אמרת שאתה לא רוצה? למה אתה לא רוצה? לא בא לי. לא, אני לא רוצה לקחת סיכון. לא, אני מבינה אותך, זה ממש מפחיד. ויש ילדים שענו דברים אחרים? כן, כולם אמרו כן. אתה היחיד שאמרת שאתה לא רוצה להיות בצבא? ואמרו לך על זה משהו? שאני פחדן. כן, אמרו לך שאתה פחדן, כי אתה לא רוצה להיות בצבא? So, what are your hopes for your kids' military service? He will go to computer unit. And this is gonna be good to him. I think it's just your fantasies. I want them to do what they want to do. When I wanted to not do the military, and I was kind of wondering how do I get an exemption, you know. You were really there for me. Around the dinner table, you stood up for me, and you were like, if a militar doesn't want to do it, he shouldn't do it. It's as simple as that. I think that it's not so simple. Now also being a mother and having children, and though he came from kindergarten and he asked me, where is the safe room in our house? And I told him, okay, it's your room. Just lying to him because I didn't want to tell him that we don't have a safe room. Because it's not nice to feel that you're at home and you don't have a safe place to go when the alarm goes on. I think Palestinians in Gaza want to kill me. And I do need the army to defend me. I mean, jumping ship is one option, and you can also do good if you draft. I know the reality in Jerusalem, but I didn't know the reality in the West Bank. It's very, very important to go there, to see things for myself. I believe that in order to achieve peace, we need to have communication. So why did you start the group Visit Palestine? For 3 reasons. First thing is to show the Israelis that, come on, we are human beings. We have shops, we have schools for our kids, and we want to live.
The most important one for me was to show the Israelis my life under occupation. It's policy to kick people out of their lands. It's policy to take all these lands, to give it to settlers. And this way, you will never protect Israel. This way, you are creating more and more fighters. You know, most of the soldiers in the Israeli army don't do that. I think it's like 10% of the soldiers that this is their work. And those 10%, I think, I don't know. People don't know the difference between the good occupier and the bad occupier. For me, the Israeli army, the Israeli government are destroying my home. Then they complain, Palestinians teach their children hate. No one knows that your soldiers are teaching our children hate. I really don't want to be that soldier. I want to be something else. I want to be a different voice. Yeah. Israeli activists in West Bank are showing our kids there is Jewish people who are human beings, not only full armed soldiers who wanted to attack us. There's Judaism is not evil. The occupation is evil, but not Judaism. And that's very important. All these houses around you have demolishing orders. And every few months, Israel enter and destroy the houses. They destroy in this area 12 houses last month. لا ما مفقد يعني بو يعني بفارة زي يعني شو بلقان يعني زي كم يعني رسبات زي شيء زي جاب شيء من زمان يعني لو ناس نشيم يعني رد رسالة في أخر يتيم يعني לפני כמה ימים הם הרסו? לפני כמה ימים הם הרסו? عسوه يشتغل يعني زي 15 يوم. אמרו למה? אמרו לא רוצים לשבת פה, לא רוצים. אומרים כן, שם לעין البيضاء, לא רוצים לשבת פה. אנחנו אין לנו בית שם. All you know is about the wars that we had. So you imagine the Arabs, this big enemy, and you don't see that that's not the reality right now. Our big enemy, they don't even have an army. It's not two armies fighting each other. So there's like this big distance between what you hear and what you see when you go to the Jordan Valley. How did you decide to get out of the army? I was looking for the fastest way out because I was afraid for my own mental health, and I went to a public psychiatrist, and when I told him I have anxiety about getting drafted, he wrote me a letter of diagnoses that I sent to the military, and I got an exemption. I was really afraid of like how you drifted apart from your family. So like in a way I wanted you to enlist just so you'll be a part of the family again. There is like
social shame. So I think our family, in a way, experienced that. It's like as if there's either there's something wrong with me, or I'm a liar. You know. Yeah. Getting an exemption enabled me to befriend Palestinians and avoid all of the trauma that I see my friends who did go to the military go through as they're getting disillusioned. Like you don't regret it? I don't regret it at all. It's the best decision I made in my life. Yeah. Yeah. I don't know if that's helpful, but... See, what Amitai did, besides being cowardly, was abuse of my profession. Yeah? You know, there's so many people who avoid military conscription. If you have an ideology, you have to be willing to pay the price. If you could go back to being 18, would you still go to the army? I think they're still bad guys, and I think we need an army. And that's why I would go to the army. I would probably go to be a combat soldier again. You were a soldier for so long. Yes, because there's a vicious circle of violence between us and the Palestinians. If the Palestinians stay in a non-violent course, I'm sure they'll get advantages. Why shouldn't we use non-violence? Like I can't decide for them what they use, but I can decide for myself. Non-violence is the weapon of the weak. Yeah, because the weak don't have the power. The Palestinians don't have tanks. The powerful will never be non-violent because the power have power. Why should they be non-violent? But I think you have to have a right perspective on what's happening. That the Israeli army is acting very morally. Settlers from the new outpost came and beat them up. قتلوا بكر ومات. ما في مكان تقتل البكر. لا ما في مكان. حكينا للشرطة بس الشرطة حكت ما في مكان. ما بعتوش. And also about the attack, there's nothing they can do. وكمان عن الهجم حكيتوا مع الشرطة وعلى كله الشرطة ما فادت. شكرا. How many people attacked him? بتسأل كم أشخاص هاجموك؟ 8. الشباب لفوا على الأولاد، شايف من ورا بدهم يضربوا الأولاد. شايف؟ ضربوني على راسي حكيت لك أنا. وشو قالك الدكتور؟ ومن يوم ادخل العصر عندي تعبان. التوجيه شايف وتعطل عن المدرسة من هذاك الوقت. تعطل عن المدرسة. And since he was attacked, he could not go back to school. From that time. So what is he doing now? شو بتعمل هلا بعدين؟ هسه قاعد في البيت. He's sitting at home. The problem is with this site. أهلا وسهلا. مع السلامة وداي. حبيبي يلا مع السلامة. أهلا وسهلا. I think about many of my friends who are now in the military. Some of them are doing things that they can say, like, this is amoral. And they still do it. And they find like a way to adjust their own moral perspectives
So they'll be nice at the checkpoints, they'll smile, but the checkpoint will still be a checkpoint. אוקיי, אז שלום לכולם, אז אני תאיר. אני חושבת שבאמת זה גם המסר שלנו במסרבות, וגם המסר שהוביל אותי בסירוב שלי, שזה לפתוח גם לצעירים אחרים את הראש ולבקר בעצם את הקונצנזוס שאין דרך אחרת ושאין בחירה אלא להתגייס או לא. Right now the situation in Israel is very hard and it's getting harder. And more people are afraid to say what they believe in. The public sphere has become dangerous. A lot of people know that if they will speak their mind, they might lose their jobs, lose their career, lose their circle of friends, sometimes their family. We need to find a way to bring hope. And I think that this brave action of the people who declare publicly, saying out loud, I refused to serve in the army because of my objection to the occupation, can give hope to the greater public. And without hope, there's no struggle. So thank you very much, all of you. הכי אוכלת, לי אמרת שאת רעבה. מה נראה לך? אני לא אסת אוויר? As a movement, the refusers managed to make people react to something that they didn't even talk about. I mean, they're making a change inside of Israel. If you want the occupation to end, you have to be where the people are, and you have to know the army and understand the army from inside. And if you want to be involved in the political discourse in Israel in the years to come, Israeli society is something that you know only from a certain viewpoint, and the army gives you... That's not true, you know, that's really not true. Okay, that's what you think. I never had a good day in 3 years of regular service, and I don't know how many years of reserve service. But in the whole, I don't regret having been in the army. I think it's an important human experience. What would you think would be the best outcome? I'll tell you. To spend the rest of your life in jail? Not the rest of my life. Well, I would rather not see my daughters in prison. I think there are probably better ways to reach over to Israeli society on these issues. It would be hard to act against what the army does and the occupation when you're kind of advocating something that you don't know enough about. And you have one chance to get to know the army. And that's when you join it. You know, it's kind of heartbreaking because I'm really scared of not being a part of this society, because like you're right, I've never moved. This is my home. This is where I see myself living my life, and I don't want to abandon it because I'm not part of the military. Everybody knew somebody who got killed or was missing in action or was a prisoner of war. You know, I remember sitting in a bomb shelter, and my younger sister was born during the war, and my father was away, and he didn't even know he had a daughter. He came back like 2 weeks after the war and realized he had a new daughter, and she already had a name, and he didn't know anything about it. And for us as kids, it was very frightening because my mother was in hospital, my father was away, and we were sitting in bomb shelters. So this is something that my children, these kind of feelings, you know, they never had. What did you want to be when you grew up? Nuclear physicist. Well done. I wanted to be Zina, the warrior princess. I didn't want to be Zina. I just wanted to be a warrior princess, which I think I'm on the way of becoming. Yeah.
And this and also this was built like on top of the village. It's crazy. There was a village here, they just came and built a settlement. The settlers made a complaint that the smell from the cooking stove is disturbing their quality of living. So the army came and teared it down. The army and the settlers, they have like a really close relationship. يجعلك تفك يجعلك ولا فك العنجل مش تبيني بس In my mind, I kept thinking, like, of course they hate us. Why wouldn't they hate us? Look what we're doing to them. So when you see all that, you can sort of understand why there are terrorist attacks. People feel cornered, and when people are cornered, they get violent. So if we want to stop the violence, we shouldn't use more force and more violence. We should take them out of the corner. قضيت بسجن يا الله وإيش الحال والسجن لي مرتبة والقيد لي خلخال والمشنقة معلقة ورجوحها للأبطال. Oh, it's tough songs, but What is it about? It's about just to give courage to the people in jail, not to give up and not to be disappointed. روحي ما يهمها اعتقال. ما يهمها اعتقال. Yes. روحي ما يهمها اعتقال. مظبوط. I'm losing it. Stop here. Stop here, Anitai. Stop here. Usually it's something like hundreds of Palestinians used to come here, barbecue, sit around, swim. Since the number of the settlers raised in Jordan Valley, now they are taking all the water from the spring itself. Not only the people occupying your land, it's people controlling your life. The problem is discrimination. Look how green is their settlement and how yellow is our land. جاهز؟ جاهز. لا مش مشكلة. شوي ايدك ايدك ايوه כרגע 58.
אוקיי, סבבה. אני הכנתי מסמך שהוא סיכום של התהליך האסטרטגי, בעצם עם כל התוצרים היבשים. מפורט, זה מסודר, לא שאנחנו נוכל לעמוד בזה. עכשיו הליווי זה מה שקשור למכתבים לסרבניות, הסברה וחיזוק בקשר עם סרבניות קודמות, וסולידריות בזמן כליאה. מי רוצה להיות בתמיכה וליווי? אני רוצה. אוקיי, תהיל, נועה, כן? אני בשמחה אלווה, וכזה אהיה בצוות, אבל כאילו באמת בתפקיד של כאילו להיות חייל בצוות. כן, סיים. כל כמה שנים יוצא מכתב השמיניסטיות, והתחלנו לראות שיש באמת זרימה גדולה של סרבנים, והרבה סרבניות ישבו בכלא, והחלטנו שהגיע הזמן לגבש מכתב, שבעצם ירכז את כל העמדות שלנו, ולצאת איתו לתקשורת, ולהזיז את תנועת צירוף שלב יותר קדימה. אנחנו מגוון רחב של אנשים, מקומות שונים, כל אחד בא עם הסיבה האישית שלו לסרב, ואני מקווה שמכתב השמיניסטיות ימשיך גם שנים הבאות, ונלמד הלאה ונתרחב, ויהיו יותר חתומים משנה לשנה, אבל אולי זה גם יהיה בדחיפות יותר גדולה. Recently, I've been going a lot to the Jordan Valley and to South Hebron Hills, and I was seeing what's really going on in the occupied territories. It's not equality in any way. It's true because it's cruel. What's happened, the two sides became more extreme. Between us and the Arabs will never be any peace. In a way, I feel it's like our only choice, because... It's not the only choice, you see? Our only choice is to fight. I'm sorry. I remember the Jews when they were, before World War II, most of the Jews were against Zionism. What happened to my grandfather that was anti-Zionist? He was burned in the village that he lived there. You're too optimist, but the world is not that way. I don't know, it's hard for me to believe that. Maybe if there wasn't the Holocaust, things would have been different. But after the Holocaust, the Jews wanted their own state. Doesn't matter what it will cost to the Arabs. Your mother, she was fighting to go into the army. Now it's different. Most of those who are refusing right now are women. Yeah. And it's a part of that, of women fighting for freedom and fighting for equality, and but not through a machoistic program. So stupid. When my grandfather was my age, he saw whole villages of Palestinians being loaded into trucks and deported. He told me that it broke his heart, but also that he thought it was necessary. Those people could have been my friends or their families. So I'm asking myself, what can I do? What power do I have to change things here? And then it's like, I have the power to refuse. Atalya, לא חשוב מה, אומרת כלשונה, אני לא רוצה צבא, הולכת לסרב.
You know, we're going in the road of becoming more and more apartheid, and I have to do whatever I can to try and stop it and try to change this road that we're walking on. Because the army is such a powerful thing in the Israeli society, refusing is the way to make people hear me and to try and make people open their eyes. To Zuma, to the shores of Tripoli, we will fight our country's battles from the air and land and sea. Study war no more, no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Gonna study war no more, no more. Atalya, ייאוש עוד נגמור עם הכיבוש. Atalya, ייאוש עוד נגמור עם הכיבוש. זה מה שאתם בושה, אתם בוגדים באחים שלכם ואין מה להגיד, תפרשו. I'll go in with everyone else who's supposed to enlist today, but I will refuse to become a soldier. By tomorrow, I'll be transported to military prison. צא החוצה מפה, תוכל להיכנס. זה בסיס צבאי, זה בסיס צבאי. מה שאנחנו
בסוף לא יסיים את הכיבוש, אבל הוא עושה התחלה של משהו. כי זה ממש לקחת על עצמי את האחריות החברתית של מה קורה פה, ומה קורה עם החברה שלנו, ומה המדינה שלנו עושה למיליונים של אנשים אחרים. והוא נותן תקווה לשינוי, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. לא באתי מבית שהוא כזה נורא שמאלני. כאילו ההורים שלי שניהם היו בצבא, שניהם אני חושבת היו מעדיפים אם אני הייתי מתגייסת. הייתי מציעה לכל מי שהולך להתגייס עכשיו ייסע לסיור בשטחים, לפעילות בשטחים, לראות מה זה באמת לחיות שם. כאילו יצא לי לראות מאחזים קמים ולדעת שהם לא חוקיים, למרות שאני כל שבוע באה לשם ואני מתעדת את ההתקדמות שלהם ואנחנו מתקשרים לרשויות, כלום לא קורה. ועשינו שם הפגנות לא אלימות, ונתקלנו בחזרה באלימות צבאית, כאילו ריססו אותנו בגז מדמיע, אבל המאחז עדיין שם והמאחז עדיין גדל. מבחינתי לעשות משהו זה לסרב. When I was my sister's age, I wasn't as bold and knowledgeable as she is today, and I wasn't able to take such a public stand. I'm grateful to be able to support right now, and I hope that this can be a beginning of a new family tradition where it is legitimate to not do military service and to struggle against it. Dear Atalya, I know my words won't be enough to explain to you my feelings and my respect and my support to you. I'm sorry that you are away of your family, your friends, your beloved. I'm sorry because the place you are in is not your right place. People like you are changing the directions from hate to love, from enemy to friendship, and from war to peace. We are all proud of you. Be strong, don't give up. You are drawing a new future and better future for all of us. Your Palestinian brother, Osama. היי אטליה, סוף סוף. היי אמא, מה שלומך? אני בסדר, מה איתך? היה קשה לתפוס אותך. את יודעת, שורדים. אתמול בתורנות היה ממש נחמד. ישבנו ושתינו קפה שחור שהצלחנו להשיג איכשהו, וקראתי לבנות בקפה. קראת להם בקפה? כן, מה, אני מכירת עתידות מקצועית, אמא. באמת? כן. את מכינה לך עבודה אחרי הכלא? כן, חשוב לחשוב על העתיד. כן, חשוב לחשוב על העתיד. נו, ספרי מה קורה. אני עם בנות ממש חמודות בתא. אהה. את יודעת, הן כזה ימניות ולא מאוד מזדהות איתי פוליטית, אבל אני מרגישה שאני מאוד יכולה לדבר איתן והן מאוד מבינות מה אני מרגישה. הן גם שונאות את הצבא בעצמן, מבחינתן הצבא דפק אותן והן רוצות לדפוק אותו בחזרה. אז אני מקבלת הרבה חיזוקים כאלה של כל הכבוד לך, ואל תסכימי ללכת לשם. זה ממש נחמד. באמת כל הכבוד לך. תודה. טוב, אני צריכה לסיים עוד מעט, אמא.
מאוד אוהב אותך, ותהיי חזקה, אנחנו איתך, ותתקשרי אליי. Think it went well? Hopefully she could hear it. It's quite easy to live in Israel and forget that there is an occupation at all. So talking about the occupation in any way is a good thing. And I think Atalya's action really brought that up. And I think that was important. While Atalya was in prison, we organized a couple of trips, especially one to the South Hebron Hills to see the occupation there. Alhamdulillah. So we did it with some American organization, and that American organization said, we want you to write something about the trip, but don't use the word occupation. So I said, how can I write something about going to the Hebron Hills without using the word occupation? And they say, well, we talk around it. I thought, what kind of games are you playing? I mean, you need to call a spade in order to start dealing with it. And I used the word occupation, you know, the bad O word. It was amazing. And Americans really, really didn't like it. תדברי יותר לאט, קשה לשמוע אותך. לפני שהכניסו אותי לתורנות, אז שמרתי מלא בבידוד, גם בלילה. אז ניסיתי להעיר את עצמי. או שאני כזה נשענת על הקיר איפה שהמצלמה לא רואה ומנסה להירדם, אבל זה ממש נורא לישון שם כזה. יש לי סיוטים איומים, בחיים לא היו לי סיוטים כאלה. אז אני מתעוררת לפאניקה. אז זה בטח קשה לך. גם הבחורה שעכשיו בבידוד, ממש קשה לה, זה מאוד עצוב, היא כזה בוכה ממש כל הלילה וצועקת, שומעים אותה כזה בכל הכלא. סיפרתי לך שאני שמרתי פעם בכלא צבאי בזמן שירות מילואים? לא, סיפרת לי. וכשאתה שם, אז אתה רק רוצה שזה ייגמר ושלא תצטרך להיות שם. באתי לשאול כאילו איך זה מרגיש לך לעומת זה שאני נגיד פה עכשיו. זה מאוד שונה מלהיות אב לבת שנמצאת בכלא. אני מצטערת אבא, אבל אני צריכה לנתק. טוב, חמודה, אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך מאוד. ביי ביי. ביי חמודה.
טוב, נתחיל. פרוטוקול ועדת מצפון, מטרת הדיון לקבוע אם אטליה בן אבא היא אכן סרבנית מצפון. אטליה, תנסי לא להתרגש יותר מדי, לספר לנו קצת על עצמך, למה הגשת את הבקשה לוועדת מצפון. טוב, אני אטליה בן אבא, אני בת 19, אני גרה בירושלים, עשיתי שנת שירות בשומר הצעיר. אני מאוד מאמינה בשוויון ערך האדם, ובזה שלכל בני האדם מגיעים חיים שווים. אז בעצם כשעם אחד שולט על עם אחר, זו מערכת שהיא מערכת אפרטהייד, היא אכזרית, אלימה, מנצלת, ובעיניי זה מזעזע. זה משהו שאני לא מוכנה לקחת חלק בו. בעולם מושלם, מה התפקיד של הצבא? בעולם מושלם לא צריך צבא. אבל יש כל מיני אנשים שעדיין רוצים לפגוע בנו, נכון? שאנחנו צריכים להגן על עצמנו מפניהם. יש טרוריסטים, מה את מציעה לעשות לגביהם? אני מאמינה שהדרך הנכונה להתמודד עם טרוריסטים זה לחפש את השורש של הבעיה. על למה אנשים עושים את המעשים שהם עושים. אז במקום להשקיע בצבא, להשקיע במהלכים מדיניים וחברתיים. ושמדינת ישראל תתפרק מהצבא. קודם כל היא צריכה לסיים את הכיבוש. אני אתן לך מקרה ספציפי. את הולכת ברחוב עם חברה ואת רואה בצד השני של הרחוב אישה זקנה מותקפת על ידי שני צעירים. מנסים לחטוף לה את התיק, מרביצים לה. מה את עושה? אני מניחה שהייתי מנסה או לדבר עם הנערים, להבין מה הסיפור. אם זה לא היה עובד, אז הייתי מגנה עליה בגופי. וזה לא עומד בסתירה עם הסירוב שלך לשתף פעולה עם מערכת צבאית? התפקיד של הצבא זה לא להגן על נשים זקנות, זה לתקוף ולהשליט את הכיבוש על מיליוני אנשים. אם את עכשיו מדמיינת שפתאום אף אחד לא מוכן להתגייס ואין לנו צבא, מה יקרה לנו? סוף סוף ישראל תהיה חייבת להתמודד עם הכיבוש. היא תצטרך לפעול לא בעזרת אמצעים צבאיים, אלא בעזרת מהלכים מדיניים ומהלכים פוליטיים. מה יותר חשוב לך? לחולל שינוי או להגן על המצפון שלך? בעיניי אלה שני דברים שנובעים אחד מהשני. יש לך שתי אופציות. הגנה על עולמך האישי או על החזון הפוליטי. במה את בוחרת? לא הבנתי את ההפרדה. מה את רוצה? לסיים את הכיבוש או פטור משירות צבאי? לסיים את הכיבוש. ואז את צריכה... עמית יושב אליי. אם אין דם, הכל בסדר. זה בונה אופי. אני מפחד. עשיתי יוגה בכלא? לא. Soldiers that like put their finger in the wrong place and shut their finger off. You saw that? What? I saw the finger afterwards. No, but it was an accident. No, it was an accident. He didn't know how to He put that's a good idea. You shoot the gun and you put the finger. They put it back on? No.
You just like got stitches and came back. I had a friend in prison that was a building security officer, and one time she told her commander that if he'll make her do it at night, like be a guard alone at night, then she'll shoot him. And then he made her do it, and she aimed her weapon at him, and that's why she was in prison. She threatened his life. When I go to my base, it's a soldier's dream. Yeah. We are going to be the next ideal spokesman. We have a thing in the army called I had a lot of soldiers that broke their fingers. I talk every day with people that are going to be very powerful in the army. One more. And she was like, yeah, I want to go to the army. Go to the army. I'm not like running away from my responsibility for society. I'm doing volunteer work for like 10, almost 12 hours a day, because civil service, when it's something I believe in, is something that I'm able to do. אטליה בן אבא היא סרבנית מצפון, תמר שולב מתגייסת לשירות קרבי בקרקל. שתיהן נפגשו לשוחח על הקשר בין הבחירה שלהן לפמיניזם. אני חושבת שהרבה מהמאבק הפמיניסטי הוא לא לקחת אותנו למקום שהגברים נמצאים בו, אלא ליצור דרך שלנו, שהיא דרך שיוצרת שוויון אמיתי. אז אני אכיר את הנשים הפלסטיניות כדי לא להכיר את הנשים עם ה-M16. I'm very proud about your feminist views, because of course feminism is not being like the guys. I feel more strongly now that there should be an alternative route to national service besides the army. But the main issue is what the hell are we doing in the occupied territories? And the question is whether it's for a military security reason or whether we're being dragged there by Messianic settlers. Because of the settlers, we shouldn't have an army. We should do it. Women shouldn't go to the army. What we're saying is the government didn't decide what to do with the territories, right? Right. And the government uses the army to police it because they still can't decide. And what these young people like Atalya are doing, they're telling the government, you can't use the army as an occupying force. But what is more important, to have the army? It's important not to be occupiers. I don't agree with you. I don't think so. Well, I don't think we should go on living the way we do. If we have peace with Egypt and peace with Jordan, and Syria almost disappeared, and so there's only Lebanon, and the army does all this policing in the West Bank, we should stop living on our sword. But still, instead of scrubbing pots and pants there in the army, if you should have learned something of value, that would have been better. But it's my humble opinion. You know what? Scrubbing the floor is a very important ability. I think I'm much better at cleaning now than I was my whole life, and it's really important and very useful. In the past, I thought that I was more in the middle, and I've probably moved further to the left, because the idea that you can affect change from the inside, which is always what people say, kind of go to the army and try to affect change from the inside, I don't think it really works. It's such a huge machine, and it's so, it will crush you if you try to change. Oh. This was the first one. Oh, yeah? Yeah. This is like the fence and like the barbed wire. Yeah. And these are like the birds, and they're called Joven. Freedom. Freedom, yeah. You wrote every day? Yeah. The girls I met in prison, there's like a disproportion between like how much the army actually uses them and needs them to how psychologically damaged this whole experience has made them. In the meals in prison, you can't, you can't smile, you can't laugh, you can't talk, and you can't have eye contact. Yeah. So I was looking at Tamar, and I did like this or something, and then one of the commanders like really, really yelled at me. I was pitying my guards. Like
they slept there less than I slept. And like their commanders treated them badly the same way they sometimes treated us. Like I could find a lot of kindness in my commanders. Yeah, it's interesting to hear all that. On the one hand, it's beautiful. And on the other hand, Palestinian prisoners don't have that. Yeah, that's right. It is different. This video proved too much for Israel. Ahid Tamimi, a young Palestinian, punching and kicking a heavily armed soldier. Shortly before Ahid hit out at the soldier, her 15-year-old cousin Mohammed was wounded. The family says he was shot in the head by a rubber bullet. Days later, the army arrested her in a nighttime operation. The 17-year-old agreed to a plea deal with Israeli prosecutors to avoid more serious charges that could have imprisoned her for years. Right now it feels like things are only getting worse all the time. It's difficult when you don't really see a positive future. I come from the side of the oppressors, without my own choosing, of course, but I'm an occupier. When we're able to give up some of those privileges in order to struggle against the Israeli occupation, it's difficult, but it's not as difficult as being a Palestinian. طبعاً إنه تكون يعني عمرك 17 سنة وعايش بفلسطين تتعرض لكتير انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وإحنا كلنا لازم نتوحد ونكون إيد واحدة كل شعوب العالم عشان ننهي هالاحتلال والاستعمار. دائماً إحنا بنحكي إن الشعب هو القادر على التغيير وإن الشعب هو اللي يمكن إنه يحرر ويصنع تغيير بكل العالم. يلا خوغة يلا البيت يلا. السلام عليكم. وعليكم. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. سلامات. أختي أتليا. I brought you olives. Yeah, thank you. From our garden. Thank You you. made them. I mostly came to express my solidarity, and I brought you this. It's a letter from 63 Israeli refusers that refused to join the Israeli army. We want to build a brave generation, the generation who have a belief and self-confidence and they can really result to end the occupation. When Ahdi grew up, she believed that it's her role and her duty and her responsibility. I highly appreciate the struggle in your side to pay the price for your belief. Although it was hard, it made my heart lighter because I knew that I was doing something I truly believe in. There is no gain without losses. When your enemies become angry, you are in the right direction. אז סתם נגיד כאילו חברה שלי עם כל הסיפור הזה של איך קוראים לה... היית תמימי, אז כאילו עם כל הסיפור הזה, אז כאילו פתאום היא דיברה איתי על זה, ואז היא הייתה חייבת להזכיר את אטליה כאילו בסיפור הזה, ולהזכיר כאילו מין... ואולי הייתי גם צריכה לסרב כמו אטליה, שאני חושב שכאילו זה בחיים לא יצץ למישהו בשיח, כאילו, אם הוא איכשהו לא מכיר כאילו את הסיפור שלך, ומכיר כאילו... הייתי כאילו, גם קודם כל לא ידעתי מה זה כאילו לסרב, ומה זה אומר כאילו להיכנס לכלא, אני חשבתי שזה הולך להיות כאילו, כמו כתום זה השערור החדש. חשבנו שאנחנו יודעים כזה, יודעים על הכיבוש או משהו כזה, לא ידעת שום דבר עד שאת כאילו הלכת למקומות האלה.
כי אני לא ידעתי מה הולך בבקעת הירדן, לא ידעתי מה זה סירוב, לא ידעתי כאילו דברים. אבל זה גם בדיוק חלק מהקטע, שכל הזמן שואלים כאילו, טוב, אבל זה לא יסיים את הכיבוש, כאילו, מה זה משפיע, כזה... אבל אין הוכחה שאפילו חברות שלי וחברים שלי כאילו... אבל כאילו, באמת במעגלים הקרובים שם נמצאת ההשפעה. כן. במשפחה ובחברים, וכאילו, זה ממש... אבל גם מעבר למטרה הגדולה... בספר. אין אנשים מסביב תהליך, גם ההורים שלך נגיד. ההורים שלי ממש תהליך. Living as a human being, you always feel guilty about something. I always felt guilty about not doing enough, you know. She'll have to come to terms with it. I can't help her. I do what I can. And I support my kids who do more than I do, you know. So if all I can do is support them, then I do that, you know. And it's my little bit of fighting the occupation through other people, through subcontractors. What I mentioned is like, if we'll have more than 60 conscientious objectors at the same time, we'll shut down the military prison system. Because there's only place for 80 conscientious objectors. And there are other girls in prison. That's like my dream. They won't have even a place in prison to put us all in. חזרנו, מכתב הסרבנים 2018, 60 בני נוער שכותבים שלא ישרתו ביהודה ושומרון. 63 12th graders have signed an open letter to the government indicating their refusal to serve. נעבור לעניין הבא. במכתב גלוי שנשלח השבוע לראש הממשלה הכריזו החותמים שאינם מוכנים לקחת חלק בכיבוש כלשונה. We young people write this letter as a statement of our refusal to join the army. שנים של שליטה צבאית על האוכלוסייה הפלסטינית ואין סוף נראה לעין. For the good of all of us between the Jordan River and the sea. חייבים לסיים את הכיבוש ולהגיע לשלום. We must end the occupation and reach peace. And reach peace. Achieve peace. Achieve peace. מוכרי ישראל אינכם רצויים פה. לכו לברלין ותאכלו שם מילקי בזול. מצחיקים. The milky part is pretty funny. לפחות הם מצחיקים. אני לא יודעת מה לדבר. What's the event title? It's about the letter. We are trying to get people to sign. It's going to be... I really don't have any... It's inspiration? No. Well, that too, but I don't have the energy to deal with violence. Oh, יחותי. אני נורא עייפה. כן. And now you have to give a speech. Which I haven't written anything of. טוב. I would say a year ago there was only you and 2 others refusing. And now more than 100 people signed on a refusal letter. It sounds pretty exciting. You're treating it as if I was the only one who refused, but that's not true. I was just the only one in prison last year. There were more people who supported anti-occupation activism. פשוט רוצה לכתוב את זה, ואז להתייעץ איתך, אני לא רוצה שתגיד לי מה לכתוב. לא הייתה לי שום כוונה להגיד לך מה. סבבה, אז אני רוצה עכשיו לכתוב את זה. לחץ שאין לי שום אנרגיה או רצון להתמודד איתו כרגע. וגם לא עם זה, עם כל הבלגן הרגשי הזה, את באיזה מין תהליך כזה שבו את הופכת מבן אדם פרטי לאדם שהרגשות שלו גלויים לעיני כל. בדיוק. לעתים. כן.
ברחובות. תקשיב, בגלל אנשים כמוכם. לא בגלל בני זונות. זה הבית של היהודים, לא של שמאלנים. שמאלנים לא יהודים. שמאלנים לא יהודים. שלום, קוראים לי אטליה בן אבא. הייתי 110 ימים בכלא הצבאי הישראלי. הוציאו אותי מהכלא כי הבינו שאני יכולה לתת המון מהאמונה שלי בזה שבני אדם יכולים לחיות ביחד, בשלום, בשוויון, בזה שכל בני אדם נולדו שווים בסופו של דבר, וכיבוש אכזרי ואלים על עם אחר לא רק פוגע בהם אלא גם משחית אותנו. ואם אנחנו רוצים לחיות בביטחון אמיתי, זה לא על ידי דיכוי ואכזריות כלפי עם אחר. זהו, ואני רוצה להודות לכל האנשים והנשים המאוד מאוד אמיצות שהגיעו לפה ושנאבקות את המאבק הזה, ולכל מי שעוד יהיה מספיק אמיץ כדי להצטרף אלינו. זהו, תודה רבה. אנחנו הפטריוטים האמיתיים. שרדתי לספר. שרדתי לספר.